Ramogi geno mara ni odhiambo mari teri makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo RAMOGITV odiechieng' mar tich ariyo dwe ndalo 30 dwe mar achiel 2024 ma e odiechieng' motelo ne odiechieng' mogik mar dwe ni mar achiel. Kamoro amora ma intie yiena mondo arwakini machiegni nyaka Ramogi kibedo thuolo mondo yud weche manyien mosetimore gwenge mopogore opogore pacho ka, yud weche manyien mosetimore gwenge mopogore opogore pacho ka kod nonro mokuom gigo mowinjo bed ng'eyo kowuok e pacho kod mag jotelo. Mokwongo wayud thund weche. The challenge of affordable housing is very big, Chair. And we don't think it can be solved by a singular solution that we say we introduce a levy and we shall have dispensed with that problem. Penjo mathoth ne omedo wuok ka komiti mar od bura ne dhi nyime gi choko paro ewi chenro ma sirkal okelo mar gero udi ma nengogi yot. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is need to ensure that sector is properly regulated. Migao mar arita keto kenge mag jiwo teko chuk dar pacho ka kokalo paro mar chik ma ochwal e od bura. I have been to the Great Zimbabwe in Zimbabwe. It's well maintained. I have been to the pyramids of Egypt. They are well maintained and people go there in big numbers and they leave a lot of money there. Jopinyo golo ywak ne kar limbe mathim licho hinga ojwang kendo chal mare okber. Erokamano kuom yiero RAMOGITV kin televisen mamoko e piny mangima mar mi weche manyien otieno ma kawuono e yor adimba kaka singoni wan kod mathoth mowinjo bed ni chikonegi iti kendo iketo wang'i mar ng'eyo gik matimore alwora mari kod gwenge mongomba kod kama intie. Kamoro amora ma intie bed koda chakruok nyaka giko. Jaloko mara en Belinda Adhiambo. Nyalo tudri koda e namba 360 namba marwa mar ote machuok kata e Facebook RAMOGITV Kenya kod mbui mar X @RAMOGITV KE. To bende nyalo luwo weche manyien gi kokalo e YouTube mar RAMOGITV nyaka Ramogi. Machiegni nyinga en George Bati Dadikul wuod Tsunami. Pek mar ngima kod osuru modhuro ma oganda jo Kenya choko en chakruok maduong' kata chandruok maduong' ne chenro mar gero udi. Penjo bende nitie ni en ng'a ma omenda michoko biro betie lwete. Magi gin moko penjo kata paro manochwal e nyim komiti mar od bura maduong' marango weche mag gedo. Lydia Okeyo ni kod ler mar wachne. Chenro mar winjo pacho ganda ewi gedo mar ute manengogi ogonyore nodonjo odiochienge mar 11. Jolony weche mag uchumi kod riwruoge mamoko notiyo kod thuolono mar golo pachgi wachni ka giseyo piny owacho kuom chuno oganda jo Kenya gi chudo mar osuru e kinde ma osuru mamoko bende pod obembo oganda jo Kenya. Taxing the 1.5 on gross income, which has already been subjected to pay as you earn, is a form of double taxation. Not to mention that the social housing insurance fund is just on the way. Then it does not focus so well that you are taxing the same gross income. Giseo pinyo wacho kuom lieko ni chendo no geto loso thuolo mag tije pacho ka kinde ma osuru obembo e kembe kendo riembo ganda e tich kabinde gidwaro ler ewi kinde mibiro choke omenda ni kod okapu mibiro kane. This levy is greatly hampering the ease of doing business in Kenya. Just like we have seen all other tax increases that were effected in 2023, it has made Kenya a very difficult environment to operate. So taxes are quickly eroding the income base of Kenya. So taxes, the cost of living, the appreciation of the dollar and the euro, the increase in interest, you, the business person, find yourself in the middle of all these things. Bende gidwaro lere wi kaka ichiwo rak mag gedo mag utego kendo gol fwai mibiro go ewi Uganda more mchwalo suru ne wangsa kaka chik no wacho kaluwore ni kata piny owacho bende thoro deko gi osach moko kuom jotije mapacho ka. Another critical issue is the public procurement, and we've currently seen these particular units, they are being
done, they are being implemented across the country. And most of us have not seen the advertisements being made on issues of tenders. We feel that there must be some, the issues of public procurement, how are they going to happen, should actually be brought up clearly. Gidwaro mondo michiw puonj ne jopiny ewi ber mar utego kendo ketgi malombo wang' to kik chungigo ka bende gidwaro mondo miket ler mowinjore ewi thuolo ma ibiro chuli osurugo. It has not come out clear and talk about perpetuity. Are we going to deduct this particular levy continuously? And we understand very well, for instance, the current units that are being done, they'll be sold. Once they are sold, where does the money goes to? Does it create a revolving fund? If this system is not well structured, it will end up being a system which transfers wealth from those who don't have to those who have, because those who have then are able to pay and get this, and of course, then we create a negative element in what the intention was. Geno mar jopiny en mondo miketi tim paro magichiwogo kapok chenro makamano odhi mbele. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kenya osingo gi yore mag chik mar sirikal mondo winji oganda jo Kenya. Azimio ma oloso kawuono bende wacho ni pod gin kanyakla kendo gidhi nyime gi siemo sirikal ewi weche ma gineno ka ok dhi makare. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, jotelogo oseyo sirikal kuom mako bura mar kwedo ng'eto manyocha ne doho ogolo matamogi tero obila e piny Haiti. Bang' mako kuom ute fwambo lieko nitiere pogruok e kind jodito mag Azimio, riwruok mar Azimio owuok oko kendo chayo weche makamago kaka weche ma onge tiendgi. E romo mar kuku maduong' margi ma ochwoye kom kod ogai margi Raila Odinga, Azimio oramo ni pod gitegno. There's been a lot of speculation in the media. Oh, Azimio is splitting. Azimio is convening meetings which have not been held, and so on and so forth. That is all trash. Azimio remains one and is here to stay, committed to shared values that include accountability, integrity, public participation, good governance. Romo makawuono oyuorie kod ogai mar na Kenya Martha Karua, Eugene Wamalwa mar DAPK, Peter Munya mar PNU, jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni, jatend duond bura mar Usawa kwa wote Mwangi wa Iria, kod governor machon mar Laikipia Nderetu Mureithi. Being the first this year, the meeting focused on 4 main agenda items, namely review of the previous year, briefing on the government's budget-making process, position on public interest litigation, and the way forward. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kata kamano okoyuoro e romo makawuono kaluwore kod limbe mare e piny Sudan. Piny Amerika oyudore e mbero maliet kuom mano ma Azimio wacho ni en tiyo kanyakla kod piny owacho mar Kenya Kwanza e tero obila maromo 1,000 e piny Haiti ataro mar chik. Kaluwore kodgi, piny Amerika emane osiro sirikal mondo chwal bura e doho mar apil bang' doho mamalo ng'ado ni chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti en ataro mar chik. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Bende ne gipako jo od bura mag Azimio kuom ne chung' motegno e od bura mar kwedo chik mar omenda mar 223 chenro mar tero obila 1,000 e piny Haiti kaachiel kod chenro mar gero udi. The coalition is happy and proud of the performance of its members of parliament and on all critical national issues. When it has mattered, even where the members have been outnumbered, they have expressed themselves clearly and candidly on such issues as the Finance Act 2023, and Kenyans will remember that there are 88 loyal members of Azimio who stood with them
and there are 176 who voted yes, and that is why they are suffering today. Jodito mag Azimio osingo madhi nyime kod keto sirikal tesre kaachiel gi dhi e doho mar kwedo chenro mag sirikal modhi ataro mar chik. The litigation will only be one such avenue. Other ways are being worked on, whose ultimate goal is to force the regime to be sensitive to the tribulations of the people and to enable the people to take such steps as they may deem necessary. Romo makamano osiro chenro mag tego duond buche mag Azimio kaka yo mar ikore ne yiero mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar arita kwe ochwalo paro mar chik e nyim od bura mar bero sekta mar arita to ahinya sekta mar chukdar gi jochiw arita mag ji giwegi. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, chikno kao kadhi to nyalo biro miyo chukdar teko mar mako achije e yo moluwore gi chik. Lastly, honorable members. Ka olose boma Nairobi nyim komiti mar od bura marango weche mag arita kwe kod chenro mag piny owacho. Jagoro mongire migawo mar arita kwe Dr. Ramogi yango ni chukdar ni kod ting' mag arita kwe. Gino momiyo gichwalo paro mar chik ne od bura. E chik ma kopo ni okal to chukdar biro bedo kod thuolo mar mako ng'ata ng'ata moyude kokalo chik. Mopogore gi sani ma obila kende moyiene ndhiyo ng'ato kendo chwale doho. How does that guard end up arresting this person? How does he take this person to the police station? Have you thought of the process? The issue of the power to arrest, I think it's already there that as a citizen you can arrest anyone who is causing or involved in a criminal activity or we definitely would want to benefit from your input, and because again this addresses a very specific and special sector in this country. Just by the sheer numbers of the private security officers we have in this country, in excess of 1.3 million, there is need to ensure that sector is properly regulated. Dr. Ramogi kone kamiti ne piny owacho tiyo machiegni kod jokanye sekta mag arita kwe, joket mwandu. To kata mana chukdar go mose konye nondo mag nek e ute mako yugi ma egute, e kaka nek mag nyidendi minego e yo makoch. The issue of femicide, I think there's been a huge outcry, and it's something that all of us have condemned, and we have taken steps to try to address. So there's been cases of people who have been apprehended for purposes of concluding investigations. Penjo mathoth bende ne gidre gimomiyo chukdar mathoth chwalo tije kuonde mag piny owacho madongo kaka doho maduong' ma Thurka. Just saying what I've said, Chair, I don't know why we have critical infrastructure we would have it. And then have a private security firm guarding something like the Supreme Court. It does not make sense to me. And why we would have critical infrastructure police unit. But again, we budget billions to the judiciary to pay private security. It will be in the interest of the government to use, particularly the police, to provide security to all government installations and buildings. The reality is that we do not have adequate numbers. But again, we did set up what you're calling the critical infrastructure police unit. And it's something I think we can consider, particularly with the judiciary. Chudo mag chukdar go bende obedo mbaka nyim kamiti go. Kaido ni mondo migi omenda mopugno moinge lofa par kod kata lofa par ma miyogi ni mar gi kod peka jo Kenya moko. They were the first people to act, whether they were guilty or not, and many of them actually wrote in our prisons because they cannot afford, they are poor and they cannot afford to actually defend themselves. You get employed as a security officer in the private sector and you work for like 2 or 5 years. You are fired one night or during the day, and that's the end of it. You don't get anything after that. In my list of the companies that are operating as private security service providers, they are billionaires.
but the people who actually get paid for, and the tools and the product they actually produce, which is a service industry, they get 10,000, actually below 10,000. Yeah, and that is exactly what, as an authority, we want to enforce and to ensure we restore dignity and honor within these private security service providers. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuri nyakora mogeno bila mag duol makedo kod mibadhi ACC omako jago moro ma itudo gi ketho mar kawasoya mar $1.5 ka oriambo ni en jating dai mar apisa moro matiyo e rang'iny mar jagoro mongirore e sirikal. Mark Kipruto Kuto ne omaki mana thuolo machuok bang' kawasoya no e magawa moro e chuny boma ma Nairobi. Kipruto yango ni ne owuondo jago no ni onyalo konye yudo lemo mar jatatije mar kambi sukari Masoni, lemo manyocha ne olandi ni thuolo tarik 5 ma dwe mokalo. Komiti mar thieth e od bura mamalo dhi nyime gi nonro ewi kaka ne ochul ute thieth maromo 27 omenda maromo $171,000 ataro mar chik. Moko kuom ute thieth go okwedo report mawacho ni ne ochul gi omenda ka koro giseyo duol mar okumba mar thieth NHIF kuom rem chulogi kata bang' chiwo thieth ne jotuo matiyo kod kadi mar NHIF. Jaod burago ne olimo od thieth ma St. Peter's Orthopedic mayudore Mudhiga ma ikoni ne ochul $11 million ma ok ler, kendo ne gitemo nono kaka osiptandno ne ochul $1.6 e kinde higa mar 2021 gi 2023. Tendo osiptandno kata kamano omako chung' ni onge chudo mane otimnegi ataro mar chik ka gikoni ne gichwalo modeko dwaro mondo NHIF ochulgi, kendo ne nyaka sani pod gibandho okumba mar NHIF $400,000. Files and patients' files in 57 claims amounting to $11,729,500. Has NHIF ever asked you to refund any claims? What was the reason for the refunds? Nobody or NHIF has never asked us why is the date of admission in NHIF different from a date of admission in the file. As you've said, we are on a highway. If a patient comes on a Friday evening with a fracture, there's no pre-authorization that will take place. Do I send this patient away? I'll operate the patient even before approval. Kapurwani motendre kod weche mag thieth ne riwruok mar lakteche mar KMPDU omiyo piny owacho dwe achiel mondo duok negi chenroge mag okumba mag thieth. Jagoro maduong' mar KMPDU David Atela owacho ni onge ler makare ewi kaka piny owacho nochopo e chenro mar thieth ma lakteche nyalo yudo e bwo okumba mar thieth manyien ma idendo ni SHIF. David bende okwayo counties mondo ne giketo e tim winjruok manobedo e kindgi kod lakteche makawo kamano to lakteche duto biro dhi e ng'anyo. We condemn in the strongest terms the blatant disregard to the welfare of healthcare professionals who, despite the unwavering commitment to the healthcare and well-being of the Kenyans, find themselves subjected to deplorable working conditions and have now been forced to down their tools. As the aspect of comprehensive cover is not a favor we are asking from government, because we actually relinquished our medical allowance, and then we are also going to contribute almost 10 times in the statutory deductions of SHIF, and then you are doomed to be given some insurance that only covers a baseline. That means you have to go get another private insurance to cover you, or you have to be ready to sell your property to get the cover. So that one doesn't make sense. KMPDU categorically declare that we will not accept these injustices to persist any longer. The union stands united and committed to ensuring that the rights and dignity of its members are upheld. Maroma tamalo 2.3 kende mag oganda manok e pachoka kachiel kod ji mane kod ng'ol mopogore opogore e maondiki e pachoka ka e migepe mag piny owacho. Thoth ji maondiki gin jomadongo ma hikgi osekalo 35 ma oyange ripot ma ogol kod duol ma ochung'ne rango rang'iny ma ichiwo go tich ne kit chwech e sirikal. Judith Omondi ne kod ler mathoth. E nyasi mane otelie kod duol ma ochung'ne rango rang'iny ma ichiwo go tich ne kit chwech e sirikal, ripode 4 ma yangore manitie e chenro mar riwo chwech duto ahinya to e tije kaka chik dwaro ne opedhi. Kaluwore gi ripodegi, oyangore ni oganda manok kod mang'aw 2.3 kende ma ondiki kuonde tije mag piny owacho
ka kuonde tiegruok mamalo ema ni chien mogik ndiko ji mang'aw. Bende kwan mar ji duto matiyo e kembe mag piny owacho 1.6 kende magin ji man kod ng'ol gino ma oyang ni ok luw chike ma pacho ka. Kirango kaka joma mine onyuandi e tije mag piny owacho, thuolo mag tije telo kadhi nyime 37 kende magin joma mine kata 7 gin rowere. Women overall participation in the labor market remains much lower than that of men. These large differences cannot be explained. Statistics suggest that a major factor lowering women labor force participation globally is child rearing. Kata kamano pod nitiere maduong' ahinya to imiyo rowere tije e kembe mag piny owacho. E kwan mar jotije 500,000, mohewo 400,000 gin joma dongo ma hikgi ohewo 35. Kuonde tiegruok mamalo ema rowere mathoth nitie e kembe mag piny owacho. E kembe piny owacho mani kod chike marango riwo chwech duto e tich, 5% ne ok oketo e tim chikego. For those who are still exercising inequalities, it is not a threat, but the National Gender and Equality Commission will do its work as commanded by the Constitution of Kenya 2010 and the National Gender and Equality Commission Act of 2011. It's number 15 of 2011. Kapinyo wacho to koro singo chopo kare lekno kokalo e od bura mamalo. Kenya Kwanza government has directed the relevant ministries and agencies to scale up efforts aimed at reducing inequalities documented in various reports. For example, I'm hopeful that inequalities resulting from lack of compliance with not more than 2/3 gender rule shall be resolved by the current parliament. Kae paro ma ochiw mar keto lokruok e riwo kit chwech duto, okwa piny owacho mondo med budget ma ichwalo ne jiwo riwo kit chwech e tich kaluwore gi chike ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Oimore ka oyuyo mokwongo. Kata kamano nikech agwelo pachi we ayude kuom ote ma oro kado ne alidhge matin. Ali Bakari mar Misori Kobar wacho ni Ramogi ler maratari. Kata kamano wacho ni chano wito opande mare kachiel kod kibeti ne gi pesa iye. To wacho mani duokne obede no kachiel kod kipande mare. Wacho ni omenda to koro ng'ama noyudo no nyalo konyorego. Okwayo jo Misori kama naparo ni gino no lal ne alwora no. Fredo oko uko maja Kanyadoto neno weche manyien malere gwenge mag Kanyadoto kendo jopuonje te ma Gende High School ofuano wacho ni kuom tich maber ahinya ma utimo. Erokamano kuom ketega aneni bati makare sana od kantiere kod mother Justine Dongo gi mama ne Rosa Oganyo nyaka Njira Karachuonyo kod Evans Opiata manotis tingo Oganyo mar piny owacho Kanyamkago. Erokamano Lamek mawuok okuro wacho ni akwedo wach mar udi manengo gi yot no nikech ideally ok wabi yudo gi mayot wa joma yuto gi samoro nyalo bedo ni ok moko ahinya kaka joma moko. Ma ni kuoda mbeta Kirindo ine makoro waneni mos gi joka ng'aute to jo Kenya gi mako mana dhoga sani koro gidwaro ot kinto ok gidwaro odno awuoro. Mano wach mantie kanyo. Fredi Afune wuda Ong'ong'a kawuok Uyoma Rachar waneni maber ahinya gin kod wari giluongo ni Arena. James Ouko Ramogi neno maler ahinya chayo sirikal kuom gedo to wachandore ochumi inyowa kama ke makaluga japeng achiel ma Bom Center machino ne makare kata kamano anto an kodi nyaka giko. Erokamano mak kuom kete Ramogi TV weche manyien mag Oimore. Ler Muhuru Bay ka news iko sawa Josephat Alwatch ema wacho kamano. Erokamano Josephat ka intiere Muhuru Bay. Abdalla mar Katito amor kaka ujo weche manyien kachiel kod jiwo chukdar gin bende gitiyo kendo gikonyo ji e kidienje mopogore. Kao kamano nyako Ramogi yena mondo ka uyuyo gi kanyo kaduogo podan gi mathoth omiyo kik idhi mabor ma Ramogi TV. Mtu wangu, imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nade kuplay tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena.
Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusoma. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Receive money from anywhere across the world with equity. Sent to you through Western Union, Transfast, MoneyGram, Hello Paisa or Ria. Whether you're expecting cash for school fees, to settle bills, boost or start your biashara or even daily upkeep, simply walk into any of over 190 equity branches countrywide to receive cash. Pokea pesa kutoka ngambo na equity. Machini kendo bang' wuok ywe nyakoro Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Gavana ma Siaya James Orengo yango chenro mar dongruok ma owinjore sirkande otim e thuolo mar higni 5 kochakore 2023 nyaka 2027. Chenro no owinjore omwony omenda maromo siling bilion 100. Ka oloso kinde yango chenro no e mbalariany ma Jaramogi, Orengo koni mahino margi menyo jiwo chumi mag gwenge ma Siaya kendo jiwo dongruok mangima mar kaunti no. Orengo bende wacho ni chuno gi mondo gimanyo omenda kuonde mamoko ni mar siling bilion 2 ma sirkal osebedo ka oro ne kaunti ma Siaya okoromo chenro mag dongruok. It is clear that the allocation for development for Siaya County is about 2 billion shillings, 2 billion odd shillings for the entire county to carry out the vision that we are trying to lay out in the county integrated plan. And that 2 billion shillings also includes a percentage which goes to the county assembly. This case is not unique to Siaya. It is the case everywhere in the Republic of Kenya where the development budget is specified. We must go out there to seek investment. Because with 2 billion shillings, that cannot do a 30-kilometer road in any part of Siaya. So we got to look for investment, and we must have bankable projects. And these conversations, we must continue to have them in a sober and factual and passionate manner in order to address the problems that are facing us. Sirikand County ma Homa Bay ka okale apisi mar bad migao mochung'ne telo kod dongruok koro tiyo machiegni kod riwruoge ma ok mag piny owacho matiyo e County ma Homa Bay mar chopo ir jopiny mondo gibed kod ng'eyo ewi chenro mag dongruok ma Sirikand County no timo. Chenro ma kamano geto neno ni jopiny mawuok e wards duto 40 e County ma Homa Bay obedo kod ng'eyo ewi kit chenro mag dongruok ma Sirikand County ma Homa Bay timo kod bedo gi thuolo mar keto sirikal tesre e dongruok ma itimo e kor gwenge. Jatend migao mochung'ne telo kod tudruok e Sirikand County ma Homa Bay Grace Osewe okoni gibiro medo tiyo machiegni kod bede riwruoge ma ok mag piny owacho mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny e kor gwenge. Wadwa ni wang'e ni to expectations gi gin nade. Koro mano ka koro waseyudo wasewinjo gik ma gineno ka watimo mabeyo gisenyisowa kendo gineno gik moko be morem
Koro meeting niendi mane weche mwawacho ka to koro wadhi bet kaka county gi jok mwatiyogo mondo wani to kuonde moremgi ere kaka wanyalo dhi mbele, ere kaka wanyalo improve mondo wakonygo jopiny. So a community report card is a tool or a form of citizens monitoring process where the citizens give views on the issue on how county government is undertaking governance, how county government is providing services, and then they converse together to ensure how these issues can be addressed. Migao mar governance, communication and devolution dwaloso gimiluongo ni service charter. Service charter en winjruok kind jopiny kod sirikal e gigo monego timnegi kaka county onego bed ni timonegi. Koro kawuono jopiny ogolo report kaka service charter onego bed ni ilose. Makelo kanyakla jotije mag sirikal mag county mosuo kod piny owacho mamalo ni odonjore kod gwenge ewi ng'wano somo mar ECD kendo duoko tijene ne sirikal mamalo ka giloso kod jofwambo Nairobi kotenore kod jagoro maduong' margi Roba Duba gikone sirikal owek donjore kod chenro mag somo mag ECD mag counties. Bende Otielo ni duol margino kata marango omenda mag aheri owek sando jok mosedhi rutaya masiko bando ratiro margi mamoko kuomgi chwe tho kapok ochulgi. Gikone koluwore kod pek mar uchumi, duol marango osara bende owek nduso osara mag jotich kapok omedgi osara mora mora. Since 1920s, it has been a function of the lower layer of government structure or governance structure. You call it urban council, county council, city council, going up to, the county council mainly also. I mean, that is where it's domiciled. That's where it is appropriately resides. That is where ECD resides. That is the home, the base. So it's really unwelcome move in the first place. It was not a suggestion made out of anything that the Kenyan today can appreciate, or us as labor centers, labor movement can say. There is some even iota of serious reason that proposal was made. Luoro nitie ne piny owacho kata piny Kenya kidek rem keto e tim chenro mag thieth manengo ni oyueyo kadiponi ok gibirakore kod moko kuom tuoche mojwang' ma idendo ni neglected tropical diseases magino yangi e seche ma jogo mantie sekta mar thieth koni piny Kenya dwaro maromo siling bilion 80 mar kedo gi tuochego mathothgi ogo tach kadho wadh nam chumbi. Joja oko miyo ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Nyasi mar yango odiochieng' tuoche mojwang' midendo gi dho ngere ni neglected tropical diseases ne obagi e kaunti ma Mombasa. Ma en bang' yangore ni kwan atamalo maduong' mag tuochego moting'o tuo mar kuodo tielo kata elephantiasis, mano makuodo duong' joma chuo, athung'a mar dengue fever, tuoche mag njofni kaachiel kod mano mar chikungunya kind mamoko ogurore kadho wadh nam chumbi. Nataka nikupatie vipi na hii hali yangu mimi? Wewe unione huruma, wataka nife? Kido kod timbe mag dhoudi ikoni en achiel kuom gigo manyayo tuochego, mamoko kuom oganda tudo kod weche mag juok. Hata kama ni matende utapata hapa mkoa wa Pwani. Kama ni minyo utapata hapa mkoa wa Pwani. Kichocho iko hapa. Chikungunya hii ndio headquarter ya chikungunya hapa Kenya. Unapeleka madawa kwa community, unawaelezea vile madawa inatumika, ama kitabu upeleke madawa unaenda kufanya utafiti. Mimi na timu yangu tumeshafurushwa kwa boma moja na tukaambiwa na mzee mwenye boma, nendeni. Jamii yangu wakigojeka ninajua hospitali kule ipo, huko ndio tunaenda. Kaluwore gi budget moketi mar temo rakore gi tuochego mahawo 20, piny owacho dwaro omwom maromo shillings bilion 80. En gino mar riwruok mochung'ne weche mag thieth e piny mangima WHO koni nyaka to kawi okang' mowinjore mar kedo gi tuochego. Kenya requires 80 billion Kenya shillings in the next 5 years to be able to eliminate these diseases. We also estimated the amount of resources that was actually available at the start of 2023, and we are able to identify 6 billion within the ministry and partners and stakeholders. So we are way below our budget estimates to be able to do this. We must all act together to shine a spotlight on NTDs and the suffering they cause,
and provide comprehensive and universal care for those affected by them. Ningependa pia kuhimiza hata Wakenya kwa jumla, wale ambao tunaita philanthropists, waweze kujitokeza, kwa sababu wale ambao wamejaliwa na wana hela nyingi na wanataka kurudisha mkono ili kusaidia jamii zetu, pia nao wajitokeze. Luoro mantiere en ni kadiponi piny owacho ok bi rakore kodgi mapiyo, chenro mar thieth manengo ne oyueyo mageto jopiny maonge nyalo kidek rem chopo e wang'e. Ma ikoni biro mana nyalore ka joket mwandu mapacho ka bende wuok oko mar siro piny owacho kedo gi tuochego maok mana rito kony kowuok e pinje maoko. The only way we can be able to achieve universal health coverage for all Kenyans is by ensuring that we have eliminated diseases like neglected tropical diseases, which are unnecessarily eating into our resources. Imagine, what could we do if we were to eliminate all the neglected tropical diseases and save the country of these 80 billion shillings that we are going to spend over the next 5 years just trying to eliminate them? How many schools are we able to build with 80 billion shillings? How many hospitals are we able to build so that we can be able to take care of other diseases that cannot be easily eliminated, like neglected tropical diseases? Jogo manie sekta mag thieth e pacho ka koni piny Kenya biro weyo okang' e bero weche mag thieth mana ka gikedo gi tuoche mojwang' mideno ni neglected tropical diseases. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro Ramogi wuok Mombasa wadhi nyaka Migori. Jolimbe kaunti ma Migori kod oko mare ywak ni kar limbe ma Thimlich Ohinga ojwang' kod piny owacho. Kendo gidwaro mondo piny owacho mamalo oket omenda ma oromo mar tayo kar limbe no. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma miyowa ler ken Migori. Kar limbe no ma Thimlich Ohinga e sab kono manyatike e kaunti ma Migori ne obedo mano manoyangi e piny mangima. Riwruogno ma United Nations Education Scientific and Cultural Organization kata UNESCO higa mar 2018 dhial ma omi kar limbeni ma itayo kod piny owacho malo e bwo bad migaono mar Museum of Kenya ne okelo gen mathoth nikech koro en kanyo ero manyalo ywayo welo mathoth mawuok e piny mangima. Jolimbe osebedo kabiro e kar limbeni ma oyudo kilomita 46 kawuok boma Migori, kata kamano gin kidam. To mane en site maber manyalo kelo dongruok ne gweng'ni kata ne Migori mangima, nikech ka giloso ka malong'o to dhano mabiro mondo mi one gigi kaka chal en dhano mabiro wuok e pinje mopogore opogore. Gimomora achiel en ni gin gi kar yweyo minyalo bede kimadho soda kisewuotho mi ol. Mano ero aneno ka gichako apani gichako e higni 2 mokalo. Moko kuom gigo ma Thimlich Ohinga ong'erego en sigand Luo ma otiyo kaka joluo ne dak. Kata kamano, jolimbe wacho ni yudo sigand Luo sani ok yot nikech moko kuom gigo manyiso sigand Luo ma oting'o od Mikai koro osegore piny. Od Mikai mani nyiso wago history sigana mar Thimlich Ohinga ogore piny, to onge ng'ama odewo ni odni onego gere kendo mondo onyiswa go sigana ni kaka ne en. Ma biro na kamar 2 Thimlich Ohinga, lakini kawuono dwa bwoga ni ute modong' maginyiso wa ni kia od Nyachira, od Reru, od Wuoi, ute go bendo tuch chwer. Kidonjo iye kucho e mier mane nitie kokech iye kocha kochieng' whatever, kuro be yudo ko yugno madhieri to jogi owe ka nang'o. Ohinga mane ogere kar limbeni higni maromo 600 mokalo be nyaka sani koro mukore. Ohinga no bende kuonde moko ogore piny to ok olosgi. Pesa mabiro ma ji chulo ka gineno kaeni, pesa no onego dong' ka mondo los ka. Ngire Zak Ngalo mapuonjo e mbalariany Marongo wach ni kalimbeni nitiere kod nyalo mar kelo dongruok e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Kata kamano I have been to the Great Zimbabwe in Zimbabwe. It's well maintained. I have the pyramid of Egypt. They are well maintained. People go there in big numbers and they leave a lot of money there. To rank the second bang ma Zimbabwe as national heritage to awe mo chal kama kama jiodare. Jalup Gavana ma Migori Joseph Mairi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo kod romo kod apisas mawuok e piny owacho mamalo
mar ng'iyo ma ginyalo tiyo kamoro achiel mar bero kar limbene. We had a meeting, I think 2 days ago, where we were discussing how do we partner with the national government and the county government to improve the tourism sites in Migori County. Team Rich Ohinga is one of the sites that we need to improve. Ka opogore kod thim lich ohinga, kaunti ma Migori nitiere kod kuonde lim mamoko auchiel ma oting'o Mugabo Cave maidore e gwego mag Meru. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana kaka thim lich ohinga koro lich jolimbe ywak. Gino ni chendo biro kawo mapiyo mondo ne ni tudruok makare obed e kind sirkand kaunti kod tend piny owacho mamalo. Nyabad migawo ochung' weche mag kido kod timbe oganda mano National Museum ka ing'iyo godo gik ma odong' manyiso sigana kod kido gi timbe mag oganda mondo ber thim lich ohinga. Chenro mar ng'e gwengewa ma kawuono nyako Ramogi wateri nyaka e gwenge mag Wang' Arot mayudore seme e kaunti mag Kisumu. Wadani watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma nowuotho Wang' Arot kendo kolonwa pach jopiny ewi kaka chakruok mar Wang' Arot nobet to kod chal mar Wang' Arot gi kindeni. Millicent Adhiambo, thuolo ni mari. Nyakoromogi ajuang' mana kaka pile machiegni e telo machielo e chenrowa mar ng'e gwenge. Kaw kom keto wang'i e wang' jowi mari nikech kalapapra man ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti namba 42 kamoro ni Wang' Arot mayudore e sub kaunti Maseme. Wang' Arot. Ageno ni isewinjo nyingni kata ka ng'ato nyisi ni en odhi chiro Wang' Arot kata oya e gweng' miluongo ni Wang' Arot. An owuon ang'e mana rot ma ng'ato nyalo tiyo godo kodwa ni ochop kamoro mapiyo kata rot ma ng'ato nyalo rony godo sama odwa nodhi kamoro kopondo mondo kik nene. To mayudore e gweng' Maseme ni Nyakoromogi we wawinja nena ni to ere kaka nochakore kuom jogo kata jogweng' pachgi to chalo nade. Higa mar 69 nayudo kae kiluongo ni Kapu. Baadaye mano ka koro nosesudo ne en kamoro mane onge kata duka, nonge kamoro amora. Kata joma ne temo biro chiro kae ne biro gotieno kabisa saa 11 kech tipo ne chieng' tipo ne onge. Koro kochopo miyo koro oyire koro oganda mar no chako ne kae ni be dukni mondo wage duru mondo gimoro ma chieng' mano mi no waparo kae. Kaka god ni obet kama gima koro nen kama ne ji luoko koro niluonge go ni Arot no chalo rot ma ng'ato gedo yien koni ng'ato ni kondo ng'en rot. Kana bedo piny kod jonyuol madongo kapon natemo penjogi ni to ndara ni ubedo nade to ni kone kane en bungu diere mane en bungu ne jodongo kane dwa romo samoro ne wan gi mori to wan ga dwera wan go mbewa ko jodongo ne nyalo dwaro kaka romo to ni nyalo yudo ni ka ni mori akocha jaduma mori akocha dwaro romo gi adwera to mbewa be akocha dwaro romo koni ko kane chieng' mane giwuok ne gidhi romo ga mori to ne nitie kama no peny kaka ni penyo gi bet ni ka gidhiga dai koro ne giluwo ka gidhi koro ne giwacho ni walur rod ni indi koro ni kane gidhigo Savia nobiro mano loso direction mar ndara mae ne giyawe kaka jodongo no wachona ni ne giyawe makoro bedo rot koro rod ni noduogo loke makoro biro olosre kaka kapu makoro chakoro lokre ni kapu maduong' koro to kapu maduong' ni koro duogo olose ni koro en Wang' Arot koro regi rot chande. Bang' winjo paro maulieki kod jodak mawuok Wang' Arot kotenore kod kaka nying mar Wang' Arot nobiro we koro wawinja nena ni jodongo mane nitie kane Wang' Arot chakore to wacho ang'o kata kuku mar adier e wi nying mar Wang' Arot nowuok kendo nobiro nade. Kinde machon gode ariyo makoni ma ukadheno got mabada kora chich niluongo ni got Nyaburu, got mabada kora cham niluongo ni got Nyatigo. Kanyo niluongo ni Wang' Rod ni nikech ne ji luo kind got no ema niluongo ni Wang' Rod. Kanye kama
ka jasembo biro to rado gi joseme ka. To jogembe obiro to rado gi joseme ka. Koro kae makane lweny koro wuok. Koro ka joseme ogo jogem moringo dhi oringo kado gem ka gichopo kamoro ni daraja kolenyo to mano joseme oselogi. To ka ogo joseme moringo mochopo Kombewa mano oselogi. Bedo piny to nikech ka ema koro joseme rade te gi jo asembo gi jogem koro nochake ni wang' arot. Seche ma koro ne koro wang' rode no koro imiye nying mar wang' arot nikech koro ne en junction mane ndara mawuok Kisumo kadhi Bondo koro nitie, ndara mawuok wang' arot kadhi Asembo Bei koro nitie. Koro mano ema koro ne gineno ka koro gigole nying mar wang' rode to gikete kaka wang' arot e higa mar 2005. E sama kamoro osechakore Ramogi, nyaka obed kod uma moro ma olandore godo ma ji ong'e godo makata ka ng'ato tuomo nying wang' arot kata e pinje maoko to ng'ano bro nyisi ni kami wacho no ang'eyo mano yudore gweng' masemi iluonge ni wang' arot kata gino yudore mana wang' arot. We wawinja nena ni to wang' arot landore kod tim mane kata wach mane. En junction ma jo Asembo jogem ne biro to rade. Kane gise rado te kama ne jodongo koro bete pime wechegi ka ging'iyo ni to dongruok mar gweng'ni dibed nade. Gima duong' ma ong'ere go en agulni ma ichweyo makelonwa ohala nikech wan kod lowo miluongo ni lop nyalaji. En lowo maber, en clay soil makwar to ichwe kod agulni kaka mag pi, mag chweko, kaka mag degi mabende kano gik moko. Umbe landore kod maendeleo mar riwruok ma omako tuoke piny ka puke piny. Joka Nyanam, e sama gweng' landore, dongruok achiel ariyo adek bende nyako nyuol. Wang' arot, kar dak, kaachiel kod chiro osenyuolo dongruoge mage. Seche manochake ne en iluonge ni kapu nikech en kama ne iting'e mano kapo mathin. Koa e kapu to odhi e chiro maduong' ma koro omiye ni wang' arot. Nyalo ger duki ma ot mindeno wabede kawuono ni en ot manokwong ger ka. Tang'iyo kaka piny medo sudo dongruok ng'eny nikech ndara mar lam ma oriemo wala ni ne onge. Sani wan gi kama ji nyalo puonjre skul ma wach kae ma nyithindo dhiye moya kuonde mopogore opogore mwarade kamoro achiel kendo wasomo. Ok chuno sani ni kata ka itimo maboro dot ko kidhi sekondari nyalo dhi kanyo timo gik lwedo. Wan kod kar puonjruok mar jopuonje mong'ere ka be nitie. Notin to sani koro waneno ka building ng'eny kech ka ne onge udi. Sama ne udi ne onge ni to oganda ochako medo development. Sama gibedo development ni wano ka ywayo ji tunge piny gi tunge piny. Kendo waneno ka wan gi Bondo donje iye ka, wan Gombewa donje iye ka, wan gi Mori donje iye ka, Dwara ni iye ka. Koro ene junction moriwowa e boundary. Pile wachoga ni gima ber ok nyal bedo maonge kod kido moramora kata rem. Jo wang' arot to ywago rem mage manyalo miyo kar dagni kata chiro ma wang' arot tingre malo mondo omed dongore kako winjore jodak one ber. Kwayo ma wan godo ng'ene insecurity to ok ber wang' ka. Ji monjo kendo itong'o ji. Jomoko donjo ne ji e udi. Koro sirikal kanyalo kelonwa polise machiegni, police post machiegni ka nyalo konyowa mondo wabed gi security maber kata kwaloko ohendni wato wabed ka wan thuolo. Pod warem gi kuonde moko monego wayudi kuno ohala nikech wan joma onge dukni wapero uso ndara kata chieng' chamowa. Ka wuothi chirni ka chirni taneno ka nitie pige mobedo dropping. E chiro wang' arot ma ene bwo sirikal onge gimoro ni pi ne marang'any kwayo gavana mondo ng'inwa kaka pi chalo tae gi shade mar johala matindo chieng' chamogi. Mana kamano
Ramogi koro wasewinjo ler ewi adieri kuma nyinge mar Wangarot ne oyae masani osedongore en chiro kendo en kama ji dakie. Mana kaka ambe nangeko ni Wangarot nyalo mana bedo kaka rot ma en yo ma inyalo tigo yore mopogore. Kendo mar Wangarot ni bende wawinjo kaka nochakore ni ne otuche kokalo kuom kind gode ariyo. Kendo ne en chiro kendo kardak manochakore mana koganda ne loko kod okepni matindo tindo manochak luonge ni kapu kapok ne otuch rode kind gode moloke ni Wangarot. Mana kamano kikidhi mabor medikete wang' jowi mar Ramogi nikech juma manyien bende chendo ni aduogo godo kod nonro mar gweng' machielo. Mani nonro mar Wangarot nyako Ramogi ni ng'at ma pok ong'eyo samoro kalo kanyo koro apani bedo gi ng'eyo. Wadonjo motene kod weche mag ohala. Jood bura mag pinje Afrika ma Ugwe timo limbe mar ndalo ariyo e boma ma Namanga e tong' mar Kenya kod Tanzania e okenge mag keto osiep maber e kind pinje ariyogo. Limbe ma kamano ma bende itimo e bombe mamoko mantiere e tong' mag pinje Afrika ma Ugwe geno kawo pach jopiny e wi chenro mar nyayo osiep maber kod ohala e kind pinje ma jokanyo mag Afrika ma Ugwe. Tutakuwa tunawasikiza washikadau, iwe ni maafisa wa serikali, serikali hizo ama nchi hizi zote mbili, lakini la muhimu ni kuwa na mikutano pia na wale ambao wanafanya biashara, kwa sababu wafanyabiashara wenyewe ndio sasa wanatuambia zile changamoto ambazo wanapitia kila siku. Jambo la muhimu ni kuwa tunataka tufuatilie hasa wakina mama, wajasiriamali, vijana na makundi wengine wanayokuwa labda walemavu, ili tujue mchango wao kwa biashara na mtangamano. Tumekuja hapa Namanga, lengo ni kuangalia utekelezaji wa itifaki wa mkataba wa Afrika Mashariki na itifaki zake pamoja na miradi ya Afrika Mashariki, ikiwemo mradi huu wa kituo cha pamoja cha mpakani cha Namanga ambacho tumeambiwa kimaandishi utendaji wake na utekelezaji wake wa kazi ni masaa 24 kwa siku. Sasa tunataka tuangalie kama hichi kituo kweli kinafanya kazi masaa 24 au ni kama yale maneno ambayo tuliwahi kusikia kwamba kuna baadhi ya wakati baadhi ya watendaji wanakuwa wamefunga, sasa inakuwa kazi watu hawezi kuvuka. Tinda koma yana bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Bagya and Suresh. We bring you Kumkum Bagya in Kisi. Wow. Watch the drama unfold. Bagya is married another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bagya in Kisi, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Jambo, View Travel clients. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malay or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India,
from $830 Thailand, 5 days from $1,190 Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160 Maldives, 5 days from $1,799 Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Naitwa Jane Katiko Makau, natoka Machakos County. Okay, mimi ni mfanyikazi wa kanisa, nilikuwa kwa ofisi ya kanisa. Wakati nilipigiwa simu saa 3 na around na nusu hivi, ndio nikasema kumbe ni ukweli. Nilipiga nduru kwa ofisi. Kunaona January sasa imekuwa baraka tele. Kuna watoto wanasoma na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa. Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chagua games kwa safi. Slip yako unacheza bet. Alafu sasa unategea zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Rabuon kao dweche 3 kata 4 to chiek igole agola. Mama, ma en tugo mane? Aditi ma en tugo mimanyo godo jaudi nikech nyiri duto manikae wigi oum. Machini koro donjo weche mag tuke. Tim mar Kenya mar jotugo matugo adhula ma higni piny 17 kidieny mar nyiri timo ikruok margi alap ma Kasarani modelo ne tuke mag ng'ado tiko mar yore tuke mag piny mangima gi tim mar DR Congo. Jotugo duto manoluongi e tim osedonjo orako ka kocha mar timno Mildred Cheche ni kod geno ni Kenya biro ng'ado tiko. Tielo mokwongo ibiro bage piny mar DR Congo tarik 4 dwe manyien kapok gitugo tielo mar ariyo obuore Nairobi tarik 11 dwe no mar ariyo. Jaloch e kind Kenya gi DR Congo biro donjo e round mar 3. Coaches walikuwa wanatuambia tujitume kwa zoezi. Ukipewa chance tumia, because timu tunaenda kucheza nayo si rahisi sana. Na tunataka tuhakikishia kwamba venye tumefunzwa na makoches wetu hapa hivi hatuendi kuangusha. Most of them they are talented na wametuletea their best. Most of them wamekuwa kwa competition, school games, Talanta Hela, also Chapadimba, so most of them wamekuwa active. So wamekuja wakiwa ready, most of them, so we're just polishing a few areas and then tuweze get the best. Klepe matugo e lig maduong' pacho ka kokalo e ogirimiti manoketi gi tend migao ma ochung' ne weche mag tuke kaachiel kod od fwambo mar KBC biro yudo omenda maromo milion 10. Kano wero romo gi jotelo mag riwruoge matayo tuke mopogore opogore pacho ka, jatend migao mar tuke Ababu Namwamba olero ni kaka migao gibiro dhi nyime gi loso lwase makare mar ywayo kembe manyalo siro tuke. Under that deal, every single team participating in the Kenya Premier League is now guaranteed minimum 10 million shillings per team. That's monetization for us.
And actually, they have already received half of that money. All the KPL teams are already 5 million shillings richer under this program. Total, it doesn't matter where you finish on the log, whether you finish position 1 as league champions or position 18 and relegated, you will receive 10 million shillings under this initiative. That is besides prize money. This package also has prize money. Ramogi Kenya othicho ko etielo mar quarterfinals gi jobag tuke mag hockey jotugo abich kon gi koni Oman bang' Oman loyo gi gonde abich kuom ariyo e tuke mag piny mangima madhi nyime piny Oman. Al-Fazari Rashad noloyo ne Oman gol mokwongo dakika mar 9 kapok jatugo Al-Shaibi Khalid medo mar ariyo nyiri machuok tok gol mokwongo. Kenya noyudo gol e dakika mar 13 kokalo kuom jatugo Masambu Bethwel e dakika mar 13. Al-Shaibi nomedo gonde ariyo e dakika mar 20 kod 22 kane pok Barazahana Asama loyo e dakika mar 16. Kenya noyudo gol mogik kokalo kuom jatugo Masambu. الأحمر بابها الأحمر بأجبله في هذه الكرة في هذه المحاولة الهدف الأول يا سلام يا سلام Pauline Per Wawira Njagi e jaloch manyien mar piem mar goyo punda mar Shabiki Super Jackpot. Pauline mawuok e kar dak ma Mlolongo loyo omenda mabalang' maromo siling 359,160 bang' yudo makare tuke 13 kuom 15. Jackpot nyaka sani osechopo milion 5.6. Bonus ichulo jogo moyudo makare tuke 12, 13 kod 14. In kod na kiorote machuok JP ya namba 2906. Shukuru Mungu kwa hivyo tutakaa chini na mzee tupangane tuone kwa hiyo maneno ni gani tutaweza kutimiza. Inaitangwa bahati. Bahati inaweza anguka mahali popote. Mimi nitamuhimiza kwa vile amekosa tu 2 atie bidii. Ujui bahati yako hizo 2 zitakuja siku gani, sasa ujazilie ushinde hii milioni 5. Kawasudani jobag tugo mag Africa Cup of Nations Ivory Coast noduogo geno margi mar kawo okombe no bang' loyo joloch Senegal gonde 5-4 kokalo picha chom.